here there is also what we call self-validation. Kati wano tulinawo n'okwekakasa gwe ng'omuntu nga weekakasa. Self-approval. Now, ego leads you to seek, I would say, you want to prove a certain point of what either they are telling you about. Kati okwemanya kuno kukuleetera okubanga oyagala okakasa abantu ku kikyoli olw'ekyo kye baba bagambye. Now, here was glory. Wano waliwo ekitiibwa kya Katonda. Now, this glory, the glory of God was to reflect in humankind, to show God's presence or to move with God's presence. Ng'ekitiibwa kya Katonda kino kyali kirina okulabisibwa mu bulamu bw'omuntu kirage nti ddala Katonda waali. So they already had an identity of God already. Kati kitegeeza bayina ekyali kiboogerako ekiva ewa Katonda. Now the devil shows them they don't have the identity, they have to become like God. Kati Sitaani n'abalaga nti tebakiyina, bayina kubanga Katonda. Now here, remember God, here there is authority. Jjukira wano waliwo obuyinza. There is dominion. Waliwo and glory, of course. Waliwo obufuzi, waliwo n'ekitiibwa. Now, and also, of course, the image of God which I described, and the image. N'ekifaananyi kya Katonda kye nayogeddeko. God said, we shall create human in our image. Katonda yagamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Meaning they already had an identity. Ekitegeeza nti bayinako ekyobwa Katonda. So they didn't need anything to validate themselves to eat the fruit to see that they become like God. Kati baali tebalina kye beetaaga kukakasa nti bali ekibala basobole okuba nga Katonda. So now that's where the devil puts in ego. Kati awo Sitaani waleeteramu okwemanya. Unsatisfaction. Okubanga tomaliddwa. You need to compare and contrast. Ng'owulira oyagala okugeraageranya olabe oba wenkanankana n'abalala. But really, I think what the devil is saying is right, because naye ddala ndowooza Sitaani kyayogera kituufu kubanga. Why did God really hinder us from eating from the tree? Lwaki Katonda yatugaana okulyako ogw'omuti? Now you begin to be unsatisfied with the answer that God has given you. Kati n'otandika okuba ng'ekyokuddamu Katonda kyakuwadde tekikumala. So now you want to live soft, like you want to have a certain identity to be known. Kati gwe n'obeera ng'oyagala okuba ng'olina engeri gye bakumanyiimu oba gye bakulabamu. Now once they ate the fruit, kati bwe baamala okulya ekibala bwe bati, they became shameful. Ne baba nga balina ensonyi. Remember, they were naked, but they were not. Jjukira bali bwereere naye nga tebalina nsonyi. Now ego is the one that shows you ojja kuswala. Kati kuno okwemanya oba engeri gye weerabamu kye kikuleetera okugamba no, you will get ashamed. Remember now, what was the glory is now dominated by ego. Kati jjukira ekibadde ekitiibwa kya Katonda kibikkiddwako okwemanya oba engeri gye weerabamu. And here we have also the cross. Kati wano tulina n'omusaalaba. The purpose of the cross is to bring back the glory of God to man. Kati omulimu gw'omusaalaba kukomyawo kitiibwa kya Katonda eri omuntu. Because ego must be crucified. Kubanga kuno okwemanya oba engeri gye twerabamu kuyina okukomererwa. It is self. Kiri ku ggwe ng'omuntu. Izo omwana w'engabe onjogerako otya ggwe? Nze omanyi omwana w'engabe tuzanyira omwana w'engeye. Now you identify yourself with ngeye. Now ego has dominated you. It has brought other things you believe in to be your identification. Kati n'otandika okuba nga weeyogerako ng'owengeye. Kuno okwemanya oba engeri gye weerabamu ne kuba nga kukuwadde n'engeri endala gye balina okulabamu ng'oli wangeye tokyali wa kirala.
omwana w'empologoma atuuse. So you have a certain, and when you reach, kati ate nga bw'otuuka abo nkoba za mbogo twabayinanga mu ssomero eyo nga si bangu. So now, but what brought that was the devil. It brought ego into humankind. naye nga ki ekyaleeta ekyo? Omulabe ye yaleetera omwana w'omuntu okutandika okwemanya n'okuba ng'ayina engeri gy'ayagala bamulabemu. He replaced it with the glory of God. Kati kino n'aba ng'akireese kibikke ekitiibwa kya Katonda. Now you become dominant because of a certain identification or identity which is not God's identity. Kati n'obeera ng'omanyiddwa olw'ekyo engeri gye weerabamu nga n'abantu gye bakulabamu, naye ng'eno kuno okumanyibwa si kwa bwa Katonda. Now that's why now comparison begins to inflict you. Kati bwe kuti n'okuba ng'oweegeraageranya ku balala we kujjiramu. Ego tells you can be like Stephen. Kati kuno okwemanya ne kuba kukugamba nti naye osobola okuba nga Now for you to be like Stephen, now you start either copying Stephen by looking for things that he does so that you be like Stephen. That's ego. Kati gwe okubanga Stephen n'otandika omwetegereza ng'okoppa ebyo by'akola osobola okubanga ye. Because you need to compare with him at that particular level. Kubanga owulira ng'oyagala obeere nga mwenkanankana naye. Remember the word was like, you must be like God. Jjukira ekigambo kyali nti mulina okuba nga Katonda. Now a man begins to make a certain step as if they are equal with God. Kati omuntu n'atandika okubaako eddaala ly'atwala ng'alinga eyenkana ne Katonda. And when they ate the fruit, shame came. Kati bwe baamala okulya ekibala obuswavu ne The bujja. glory departed and ego set in. Ekitiibwa kya Katonda ne kivaawo ne kuno okwemanya n'okuba nga tomalibwa nakyoyina ne kijja. Now that's why you see the Tower of Babel. Awo we tulabira omunaala gwa Babeli Saying, I think we can reach God. ng'abagamba ndowooza tusobola okutuuka Katonda. The devil planted a seed of ego into human mind. Sitaani yasimba ensigo mu bwongo bw'omuntu. Now, when comparison comes in, Kati kuno okwegeraageranya bwe it kujjawo creates competition. ne kuleetawo okuvuganya. Because after all, you're not satisfied with what you have already now. Kubanga oba tomaliddwa n'ekyo ky'oyina kaakati. Now, when competition sets in, it Kati results okuvuganya bwe kujja envy. nga kuleetawo obujja. I don't know whether you get the point. Ensaara. And now we shall see how do these things affect the will. Kati tujja kulaba bino ebintu byonna bikosa bitya engeri gy'osalawo. And how will the heart be affected also to the will. Kati era tumale tulabe nti kati omutima guno gwe gunaakosebwa gutya gumale gukose engeri gy'osalawo. Now, ego is more of self-image. Like there is a certain image that you want people to take you. Kati okwemanya kuno kulinganga oteekawo ekifaananyi nga ggwe y'engeri gy'oyagala abalala bakulabemu. Now, Christ comes with a cross. Kristo yajja n'omusaalaba. To give you another identity which was lost. Asobole okutuddiza kiri kye twali tufiiriddwa. You know what? I'm not interested in increasing your ego. Nti omumanyi saagala nze kwongeza ku ngeri gye mwerabamu. I want you to crucify ego. Njagala mukomerere ekyo engeri gye mwerabamu. I want you to have my image so that people see my image in you. Njagala mubeere n'ekifaananyi kyange abantu basobole okubalaba balabe ekifaananyi kyange. And for you continue saying ndi mwana wengeye. Kati gwe ne weeyongera maaso nga weeyita omwana wengeye who can't be talked about. Self validation. Okubanga weekakasa gwe nga gwe. But there is nobody who has ever voted that actually we should bring this into an identity. Naye ng'ate tewaliwo n'omu yali alonzeeko n'akakasa n'agamba nti katweyite kino. You found it there and then you begin to walk in that identity. Gwe n'otandika okitambuliramu. Don't get me wrong.
temuntegeera Means government, maybe I'm teaching. No, I'm not teaching about Uganda, but even in Ankole, we have this kind of people. Tuina abashambu, they call themselves leaders. Hey, Bagamba, for them they think in their entire life they are the only leaders. Bo balowooza nti mbulamu bwabwe bwonna be balina okuba abafuzi. And that is their identity. Ngera bwe batyo bwe beeraba. And when you go into the government, kati ogenda mu government, you begin to see them because they have dominated. Ng'otandika obbalaba kubanga bali buli wamu. What is making them to dominate? Kyaki baleetedde okuba buli wamu? Where there is domination, there is control. Kubanga we mubeera nga mwe abali buli wamu muba mufuga. Now you control instead of serving. Namumaliriza nga mufuga mu kifo ky'okuweereza. Now Christ did not come to dominate. Kristu ye teyajja kubanga afuga buli kimu. He came as a servant. Ye yajja nga muweereza. To return the glory of God. Akomyewo ekitiibwa kya Katonda.